Oh, get the dishes out of the way. Try to get more. Welcome to the second installment of Shop Talks, a weekly series of conversations and masterclasses with American cultural performers and experts. Добрый день. Позвольте приветствовать вас на второй лекции серии Shop Talk, еженедельной встречи с разговорами и мастер-классами, посвященными американской культуре, ее исполнителям и экспертам. Today, I'm really thrilled to introduce you to Kэлvin Bukер. Kэлvin is a Brooklyn-born tap dancer who has performed both domestically and internationally. He was part of the group The Young Hoofers, which was a two-time winners of the legendary Showtime at the Apollo program, and was also an original cast member of the Broadway hit show Fela. Kэлvin has worked across many cultures to inspire through culture and to encourage the development of tap and other classic art forms. And today, Kэлvin will share a bit of his talk on the Groove Masters, followed by your questions and answers. Кэлвин Букер родился в Бруклине. Он танцор, который выступал много раз как в США, так и за границей. Он был частью группы Young Hoofers, которая дважды победила в легендарном шоу в театре Аполло, а также был первым участником бродвейского шоу Фела. Кэлвин работает в традициях разных культур, вдохновляясь этим и создавая новые формы чечетки, делая ее более интересным и разнообразным видом искусства. Сегодня он расскажет вам о своей работе, а также ответит на ваши вопросы. Okay, Kэлvin, on you. Thank you. Take it away. Yes, take it away. Okay, привет. Okay, should I speak first or start dancing? Sure. Okay, hello everyone. My name is Kэлvin Bukер. And I'm just, I'm honored to be part of the series. I'm honored to share a bit of what I know in this tap dance thing. There's a lot of information to process, and then once you get a hold of most of that, the fun begins when you start to make it your own. So Привет всем. Меня зовут Кэлвин Букер. Я танцор, родился в Бруклине. Для меня это большая честь, что меня пригласили принять участие в этой серии. Это, конечно, моя жизнь, и надо, конечно, что-то тут узнать, научиться, после чего вы сможете сделать это все своим собственным танцем, своей жизнью. Okay, my understanding of tap is very different in that it's not different, but because of, okay, take two. My understanding of tap is different only because of the way I approach it. I approach it with the music in mind first. Как я понимаю, наш подход к чечетке отличается, потому что для меня лично это прежде всего музыка, которая играет в моей голове. Yes, and as a huge music lover and fan, I have a lot of music in my head, and a game that I like to play is to match, some of the songs and make them tap steps. So it makes a lot of... Я очень люблю музыку, я ее увлекаюсь, она постоянно звучит в моей голове. Поэтому для меня всегда, когда я слышу какую-то песню, начинают возникать образы, как я это могу выразить в танце. I've been fortunate to meet some of the legendary tap dancers named Chuck Green, Jimmy Slide, Peg Leg Bates, Harold Stumpy Cromer, Buster Brown, Sandman Sims. These are all tap dancers that I was able to witness with my own eyes, and they saw me, I saw them, we joked, we laughed as much as you can joke with an elder as a young person.
but there was a great level of respect. And Мне очень повезло в жизни, поскольку я встречался с целым рядом легендарных чечеточников, Чак Грин, и он назвал еще целый ряд имен. Я видел, как они работают, они видели, как работаю я, и это, конечно, сильно повлияло на мой уровень. yes, and that is important because I'm one of the last people to ever say that they could have met them. So it's pretty important. Я считаю это важным, потому что я, наверное, последний человек, который с ними общался, имел с ними связь. И я считаю, что вот это продолжение традиции, оно очень важно. Besides tap dancers, I also draw inspiration from different genres of American music, as well as other music from other cultural diasporas. Кроме чечетки, я также подвергаюсь влиянию не только других жанров американской музыки, но и музыки других культур, других стран. And so today I've named this class in this series Groove Masters as a means to connect to some of my musical inspirations and to help make your tap dance groovier. И в ходе вот моего мастер-класса я постараюсь рассказать и показать вам, как на меня влияет музыка и как бы других стран, и культуры других стран, что в результате делает чечетку более клевой. Is that the Russian word for groovy? I did my best. No, me too. I'm trying. I know I'm not doing. We're working. Okay, so with that being said, I'm going to start dancing. I guess. I mean, I could say a lot more, but I think I should save more, for the end when there's actual questions. На этом я, пожалуй, начну танцевать. Можно было бы сказать больше, но я лучше буду отвечать потом на ваши вопросы. А сейчас покажу вам танец. Okay, so going to start with a little ditty that, kind of I came up with, sometime before right now. Сейчас покажу вам несколько шагов, которые я придумал довольно давно. Okay, so I'm gonna stand. So I'm gonna get started. Make sure I'm in view. Надеюсь, вы меня будете хорошо видеть. Okay, can we see me? Good. Yes. Yes. Okay. So first things first, just as, I'm also studying anatomy and bodywork because it's all connected. So I just want to take a little time to just activate our bodies, activate our muscles, and just help our body work with us instead of against us. Я должен сказать, что я также специально изучал тело, работу тела. И всегда нужно начинать с определенного разогрева и подготовки тела к тому, что за этим последует. So for the first thing, just to activate, we're going to do circles with our head. We're going to face this way. And we're going to inhale and exhale. Значит, активизация начинается с головы. Вот вы видите, как я поворачиваю голову, и в ходе этого поворота я медленно вдыхаю и выдыхаю с окончанием поворота головы. Okay, just 3 on each side. Right side, left side. И сначала правая сторона, потом левая. Okay, ready? Here we go. And up and down and up and down and up and down. Now we switch direction. Up. Меняем направление. And down and up and down and up and down. Okay, pick your shoulders up. Плечи вверх.
and drop them. Бросайте вниз. Pick them up and drop them. Pick them up and drop them. Shoulder shrugs to the front. So we're going to shrug 1, Теперь 2, круговые движения плечами. 3. Roll it back. 1, 2, 3, and just shake. Shake your whole body. Shake your neck. Shake your head. Shake. Keep shaking. Shake your legs. Shake everything. And just stop. Стоп. And feel that vibrate. Okay, really quickly, we're just gonna do a little hamstring stretch just to get everything going. We're about to use our legs. So you're gonna take your right foot, put it in front, put it in front. Can you see? Let me see. Okay, yeah. You're gonna put it in front. You're gonna reach down. Наклоняете. Grab your foot. Вот таким образом. Drop your head and stretch your hands. Голову, начинаете тянуться. Just hold and breathe. Take a breath in. И дышите. Breathe out. One more time. Breathe in. Breathe out. Come up. Вдох-выдох. Take your left foot. Same thing. Put it down. То Put же your самое. hand around your back. Put this hand on your foot. Правая рука на спине, левой рукой берете ногу. And breathe. 1. И дышите. Exhale 2. Вдох-выдох 3 раза. Exhale 2. Up your head. And slowly roll up. Постепенно встаете. Roll your body up. 3, 2, 1. And shake. Shake your legs. Shake your legs. Shake your feet. Shake your ankles. Make sure everything is getting loose. Потрясите ногами отдельно, ступнями. You're going to pick the right foot up. Правая нога вверх. You're going to do 4 circles to the right clockwise, 4 circles counterclockwise. 4 Ready? против часовой и 4 против часовой. Here we go. And 1, 2, 3, 4, 5. Reverse the circle and turn. 2, 3, 4, and 5. Shake it out and drop. Pick the left foot. Same thing. And round. 1, 2, 3, 4, 5. And circle out. 1, 2, 3, 4, 5. Shake your leg out. All right. Again, bounce your knees, bend your knees. Bend your knees, bounce your body, soften your body. И покачайтесь таким образом. Everyone take your hands. Теперь руки. Place them on your knees. На колени поставьте. And we're going to do circles to the right. И круговые движения направо. Feet together, право. Ноги вместе. Oh yeah, право, лево. Right. I remember. Okay. Right. 2. Раз, 3, два, 3, 4, 4, 5. 5. And left, right? That's left. Да, yes. 4, 5. And straighten your knees. And bend to roll up. And 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, shake. Ноги. Take your wrists, shake your wrists. Теперь кисти рук потрясите как следует. Take your right wrist, shake your right wrist. And get loose. All right.
Ready to go. Okay. Теперь вы готовы. First things first. Самое первое, что у нас потом? Yes. So, feet. Tap class, right. I'm going to show my feet. Let's go maybe here. Maybe, hold on. Just want to get this right. Okay. Can everyone see my feet? Вы видите мои ноги, правильно? Yes. Yeah? Yeah, we can see you. Okay. Making sure. Okay. So we have one E and so we have one E and two D here. 1, 2. So this is called a riffle. Это называется riffle. Yes. So we have 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 3 here. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2. Back up. 1, 2, 3, 4, 5, 3 here. Okay, I have to remember. 1, 2, 3, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, dig here. So you pick up the left foot and dig here. Теперь левая нога. So riffle and then dig here on the other. Yeah. Da. Okay, here we go. 1, 2, 3, here we are. 1, 2, 3, 4, 5, dig here. So we have. So it's gonna sound like this. Будет звучать таким образом. So it's gonna be 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Everybody get that? Da? Понятно, да? Da? Okay. So we have drag. So we have 1 heel drag. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Everybody get that? Вы успели поймать это? Yes? Да? Нет? Да? Okay, so we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So saba de bidi usha u. Everybody get it? Let's try. Успеваете? 1, 2, 3, 4. So from here, we have. Дальше. Okay, I have to play it again in my head, the music. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 1, So second part goes. Вторая часть. So you go drag, dig, heel, stop. Again. So you did the drag, heel, drag. Два раза делаете драг. Drag. Next, with the right foot, you go 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So let's put it all together. Yes. Теперь объединим все вместе. Oh gosh, all these questions already. Wow. Yeah, I totally got these shoes in Russia, custom made. Yes, Moscow. I forget the theater, but it was an amazing experience, amazing facility, music, dance, concert, and a shoemaker in the back. Yes, Russian shoes, Viola. Okay. Ботинки в России сделал, эту обувь.
Yes, here we go. Put my camera back. Right, back to the groove. 1, 2, 3, 4. Okay, so we have tons of questions. So let's just jump right in. У нас куча вопросов. Сразу начнем тогда. Okay. All right. The first question is 2 parts. How did you decide to take dancing as your career? Первый вопрос, как ты решил стать профессиональным танцором? How did I decide? I didn't decide much. I began dancing, and I guess I enjoyed it so much that, one thing led to the other. And I decided to, make a living. Я на самом деле ничего не решал. Я просто начал танцевать, я ужасно это полюбил. И одно повлекло за собой другое, и стало моей жизнью и заработком. Okay, and if you hadn't chosen this, if you hadn't chosen to be a tap dancer, what else would you be doing? Если бы ты не стал чечеточником, кем бы ты тогда стал? What else would I be doing? Well, I'm also a DJ, so I'm heavily involved with my music. Я также работаю диджеем, так что я, наверное, все равно был бы связан с музыкой. I'm also into anatomy and the study of the body. I'm actually studying somatic psychology now, and just trying to attach your emotions to your body, and there's a lot of important work in there. So I've been busying myself digging into that. So I think if I wasn't dancing, I would probably be somewhere in the physical therapy, because I'm fascinated by the body and how it works. Ну, кроме этого, меня очень интересует тело, я изучаю анатомию, изучаю тело, также я сейчас изучаю психологию, так что не даю себе возможности расслабиться. Я думаю, если бы не танцы, не музыка, то, наверное, как-то это было бы связано все равно с телом и с психологией, что-то я бы тут придумывал. Okay, I know you came to Russia before. Can you tell us about when you came to Russia, what you did, how long you were here, a bit about that? Я знаю, что ты был в России. Когда ты был в России, что делал, и расскажи об этом. Yes, Russia. Russia was great. I've been to Russia a few times. I think twice, actually. Я был 2 раза в России. The first time I was there, we were based in Moscow, but we took a train out to Nyu-Yorkской to perform in Siberia, to perform at this entertainment center that they had there, which was... Значит, первый раз мы приехали в Москву, и потом на поезде ехали в Новый Уренгой, где мы выступали там в красивом очень театре. And then, if I remember correctly, the first time we came back from Novy Urengoy, we stayed in Moscow, and then with the team that I was with, we were dispersed to different dance schools. We were all trained in different dance styles. I was the tap dancer. There was the jazz dancer, hip hop dancers, and African dancers. So it was a great opportunity to meet and connect with all the different dance schools. But I also, like I said, I'm a DJ, so I kind of found my way to the club, and I went out to what was the club called? Propaganda in Moscow. They have a soulful house music night on Tuesday night, and I just kind of fit right in there. Music was the thing that unifies. So we had that much in common. We had a lot of music in common, and also, go ahead. Sorry. Do this first. Второй раз я был тоже в Москве, и тогда там приехали представители различных школ танца, чечетки, хип-хоп, джаз, африканский танец. Так что мне было очень интересно участвовать вот в этой программе с различными направлениями танца. Но кроме того, я же диджей, я музыкант, так что я нашел в Москве клуб, он назывался «Пропаганда», и у них по вторникам был вот этот вечер музыки сол, так что я там очень удачно вписался. Ну и музыка не требует языка, все ее понимают, и было очень здорово. Okay, go ahead. Right, and also I was treated very nicely. I was very hospitable.
the embassy. And they I don't know, I ended up with these custom-made shoes from Russia. Someone mentioned my shoes earlier. Yeah, these were made in Russia at the workshop. So I'm very lucky and blessed to have these. And я был очень тронут невероятно гостеприимным приемом в России. Даже вот мне сделали специально на заказ вот эти ботинки. Я их получил в подарок в России. Also, I was able to jam. My experience in Russia was different from most of the other cast members because I was able to go to a lot of the jazz clubs. I was able to SC Jazz Club and I forget the underground one with the Revolutionary. I forget. I remember most of the story, but it was cool. I was with Constantine, and Constantine, you know, I was bouncing around town with Constantine, so he took me to all these different jam sessions, and it was amazing, you know, just to be able to exchange with you know, with the dancers and to bring my flavor, you know. Ну, и кроме этого, я думаю, что мне повезло больше, чем другим участникам группы, потому что я же очень люблю музыку, и там познакомился с Константином, который начал меня водить в различные музыкальные джаз-клубы, и там я сразу как бы сливался с тем, что там происходило, и это было потрясающе. Да. Next. This might be a very tough question, but what's been your most memorable show as a dancer? Какое у тебя было самое памятное шоу, как у танцора? Oh, man. So many. Let me think of a good one. Их было очень много, конечно. I had so many. Okay, there was one. So I'm part of a tap dance group called the Young Hoofers. It features some other dancers that you may know, named Jared Grimes and DeWitt Fleming Jr., as well as my other friends, Lance Lyles, Sheldon Gordon, Sekou Torbert. These are all members of my group. So I guess one of my most memorable shows was we did a show at Town Hall in New York City. And that was one of the last times, you know, we were able to dance, you know, all together. But I just remember the energy, like everybody was in their groove, or everybody was in their being, you know, everybody was bringing like whatever their A game was, you know, we brought it, you know. I just remember, you know, having that camaraderie on stage and having that brotherhood on stage, you know, many a time, but that one in particular, because we had, you know, we had lights, we had music rehearsals, everything was kind of like really developed, you know, it wasn't like a gig, you know, it was like you just hit and you know, quit, but Ну, пожалуй, из всех представлений моих я могу вспомнить, вы знаете, я вхожу в группу, у меня есть группа Young Hooves, в которой со мной танцует группа моих друзей, все они потрясающие чечеточники. И вот это было, наверное, наше последнее выступление такое в таун-холле в Нью-Йорке, но это не было проходное выступление, это заранее репетировалось. Там был специальный свет, специальная музыка. И вот эта невероятная энергия на сцене, вот это чувство братства, товарищества, которое у нас там возникло, уровень энергии просто зашкаливал. Такого больше не было. One that I really enjoyed. Sorry, I don't know if I'm cutting you, but it just popped into my head. And Okay. It's just because it was in Russia. I was jamming with Oleg Butman and Natalia. And I forget who was on bass, but those musicians are phenomenal. You know what I mean? And so I just remember the whole night just in a real jazz, you know, being inspired by all the music. And then they asked me to like jump into the movie, jump into the picture. And I had a blast. You know, it was really the most fun I had in a long time on stage. Еще у меня была одна потрясающая ночь в Москве, когда там играла группа джазовая, я не помню сейчас, как она называлась, но это было замечательно, и потом в какой-то момент я просто влился в их представление, получилось очень гармонично, это очень сильное впечатление на меня произвело, осталось в моей памяти. Yes. Shout out to Oleg, Butman, Natalia, Привет. Next question. Okay. And speaking of the Russian School of Tap asked a question. They wanted to know, what did you like most in Russia? Российская школа чечетки спрашивает, что тебе больше всего понравилось в России?
what I like most in Russia, I like the fresh food. I like the fact that the food was real. Even Kentucky was real. You know, we were like, wow, chicken and beer, whoa. It was a big deal, you know. I appreciated that. I appreciate the quality, you know. If my mom says, she has a saying, she says, you know, if you're doing something, you're doing something. So the Russians, they're doing something, they're really doing it. I appreciate how, I appreciate all the provisions made for the arts, you know, all the visibility, all the action, all the just all the action. There's a lot of, you know, even like we went to go see Singing in the Rain when we were there, and at the major, you know, Playhouse, I forget the name of the theater, it's in Russian. But they had like live rain, you know, for Singing in the Rain. You know what I mean? Stuff like that kind of counts. You know, it's about, you know, telling a story and, you know, facilitating it, you know, with, you know, dollars. Прежде всего, мне очень понравилась еда, было очень вкусно, все было такое настоящее, органическое, даже Kentucky Fried Chicken был настоящий там. Ну и у меня мама говорит, если ты что-то делаешь, то делай, ну в смысле делай как следует. Вот в России я это видел все время. Там серьезное отношение к искусству, поддержка искусства. Вот меня повели в театр, я не помню, конечно, как он называется. Мы смотрели шоу «Поющие под дождем», и на сцене шел настоящий дождь. То есть вот это все очень серьезно, качественно, а это мне очень понравилось. Hi, speaking of Russia, the Flap studio asked, are you coming back to Russia anytime soon? Когда ты возвращаешься в Россию? И вернешься ли? As soon as I can, I would love to. С удовольствием, как только смогу, я бы вернулся. Yeah, shout out to my man Pavel, you know, and his dad, the studio owner cats. They were good cats, good times. I would love to go back to Russia. I mean, да, я с удовольствием бы поехал опять. I'd love to go anywhere. Это в любую другую страну, конечно. You can't right now. All right, speaking of countries and travel, how are tap dance traditions different across the different countries you visited? А как отличается искусство чечетки в разных странах, которые тебе приходилось посещать? Well, they're different because of their sources of information. You know what I mean? Everybody doesn't have the same basics. You know what I mean? Everybody's basics are different, and it depends on what part of the culture they want to delve into. You know what I mean? But what makes it different what's cool is, you know, the cultures are definitely ingrained into the way they process tap. So that's what makes it's like language, you know, it's like everybody has an accent, everybody has a way to speak, everybody has a way to communicate and express their feelings. So go ahead. Ну, чечетка, знаете, это как язык. У каждого свой язык, у многих свой акцент. Поэтому чечетка является интерпретацией той культуры, в которой этот человек находится. И это диктует какие-то фундаментальные основы танца, которые и отличаются в разных странах, потому что там различная культура. Да. Okay, let's take it to the U.S. now. There's a question, what is the capital of tap dance in the U.S., and what is the U.S. tap dancing community like? А что считается столицей чечетки в США, и что из себя представляет община чечеточников в Америке? Okay, well, historically speaking, the capital of tap dance is Foley Square. It's an area in New York City near Wall Street. Where... Исторически столицей чечетки является Нью-Йорк, и более конкретно даже площадь Фолли, которая находится около Таймс-сквер. So it's said that that was where the exchange between the African boot dance and the Irish cloggers, you know, that exchange is where tap dance was birthed from. So it's very important. You know, New York City. И говорят, что именно на этой площади начали происходить встречи чечеточников, и где они обменивались своим мастерством, и они там представляли как бы разные направления, разные школы. And so for that reason, I would say New York City is the capital. Поэтому я считаю Нью-Йорк именно Нью-Йорк столицей чечетки.
So I grew up, in the tap dance community as a child. So it's very, interesting. These people, it's like I've grown, the community is very much a part of me and who I am. And the people that are part of the community are like relatives, you know what I mean? They're like cousins to me. Я вырос, то есть я с детства уже находился в группе людей, занимающиеся чечеткой. Это были мои двоюродные братья, другие родственники. И всю жизнь был окружен этими людьми. Once upon a time, there used to be a lot more community. There used to be a lot more jam sessions, opportunities to connect and meet and share and grow in tap dancing. But it's become, a little difficult these days. Когда-то давно, совсем давно, можно сказать, было много вот таких групп, общин, увлекающихся чечеткой. Между ними шли очень тесные, активные контакты, обмен опытом. К сожалению, в последнее время это все как-то заглохло. Yeah, and I was fortunate to grow up around a lot of the elders. So when they were around, there was definitely a lot more of a presence in the city. A lot of the people I grew up with, my contemporaries, they're still out and about. A lot of them will do tap dancing, but everybody's figuring out their lane. You know what I mean? Their ways to deliver tap dancing. It's all very individual. И в мое время, как я уже сказал, мне невероятно повезло в жизни, и я имел возможность расти и быть рядом с целым рядом легенд чечетки, которых уже нет, конечно. И мои современники, те ребята, с которыми я начинал танцевать и танцевал потом, они все, конечно, продолжают танцевать, они существуют, но тут уже каждый больше сам по себе сегодня. Okay, I believe you started your career dancing with ballet, just from my research of you. And so we have a question from Alexi. What other type of dances do you like other than tap? Если я не ошибаюсь, ты свое формальное обучение проходил в балете. Так что вот как это было и какие еще виды танца тебе нравятся? Well, I didn't start with ballet. I grew into a ballet dancer. I attended LaGuardia High School, which is the Fame school. Fame. I'm gonna live forever. I don't know how to fly. Hi. That was my prom song in my graduation. But anyway, so I grew into those things. I would say I started. I guess dancing has always been something I've done. I went into a dance school at 4 years old, and then I got my first check when I was 7. So that's when I kind of started that off. I was tap dance. I was in a production called the Harlem Nutcracker. That was like a modern dance production. It was a choreographer named Donald Byrd from Chicago, and he did that production. But I also enjoy modern dance. I enjoy ballet, obviously. House dancing, if you're familiar, is kind of an evolution of hip hop dancing. And all of that is actually an evolution of jazz and Lindy Hop and those things. Within house dance, it encompasses a lot of cultures as well. And tap. Sorry, go ahead. Ну, как я уже сказал, танец был со мной всегда с рождения. Это моя жизнь. Уже в 4 года я начал ходить в школу танцев, в 7 лет. Я выступил в первом профессиональном шоу, там был чикагский балетмейстер, режиссер, это было большое шоу. Потом подростком уже, учась в школе искусств, там мне приходилось заниматься балетом. Но вообще я сам люблю смотреть и получаю наслаждение от всех жанров танца и балета, современный балет и все прочие направления. Сегодня, конечно, это, кроме чечетки, хип-хоп и то, что мы называем house-dance, который является продолжением направления хип-хоп, а все это, в свою очередь, вытекло, конечно, из джаза, поэтому в основе всего лежит джаз. Да. And with all of that, comes all the cultural information from each
dance style. You know, I have, you know, Brazilian friends that play capoeira. There's a whole history with that. There's the b-boy and breakdancing history. There's the history of the swing dances and the Lindy Hop. So as I delve into these different styles, it comes with an awareness of the beginnings or the history, you know? По мере моего взросления я сталкивался с какими-то новыми культурными традициями. Так вот у меня появились бразильские друзья, я узнал капоэйру, там латиноамериканские танцы, свинг, это все различные направления, но они вдохновляют и они дают какие-то новые элементы, которые я могу вводить в свою чечетку, в свой танец. So I enjoy tap most because I'm able to combine everything. А чечетка мне нравится именно потому, что она позволяет мне органично вводить элементы других культур и других танцевальных направлений в мой танец. Yeah. Okay. Okay, I'm getting a couple questions about like what advice you could give to a dancer starting out and what are the qualities you think are essential for becoming a good tap dancer. So I wondered in our closing comments, you could kind of wrap those together. Like what should you do if you want to start off as dancing and what are the essential qualities for a good dancer? Значит, вот в заключение нашей встречи, какие советы ты можешь дать начинающим танцорам? И какими качествами должен обладать человек, чтобы стать успешным чечеточником? Okay, I think my answer for both of those are kind of rolled into one. And especially, you know, now with this time that we have to be introspective, you know, I would say the best piece of advice is to, you know, just maintain your instrument, you know what I mean? Be smart about how you approach certain movements and certain styles. And definitely the conditioning is the main part. It helps you, it keeps you dancing longer and stronger, right? So as long as you want to dance, you definitely want to take care of your instrument. You know what I mean? Значит, ваш танец – это ваш инструмент, поэтому как бы вот эта подготовка тела, базовая подготовка, она очень важна. Ну а дальше к этому нужно подходить с умом, потому что на каждом инструменте музыкальном, кстати, хорошо можно играть только если ты думаешь об этом и развиваешь свою голову. Yes, drink lots of water and, you know, that's just overall. And yeah, and also as a dancer, definitely be open, you know, be open to a lot of different ideas. There's no, as in America, we say there's no wrong way to eat a Reese's. You know, which means that there's no right way to do anything. Whatever you bring to a style or a step or idea, you know, have fun in making it yours and trust yourself. You know what I mean? Trust yourself to discover, you know, a new way to do such a style or a step. You know, essentially a new way to eat a Reese's. Очень важно все время, кстати, иметь открытое сознание, наблюдать за тем, что происходит вокруг, кстати, смотреть на другие танцевальные направления, ничего не бояться, потому что самое главное, нет правильного или неправильного пути в нашем искусстве. Все, что ты увидел, все, что ты хочешь интерпретировать и интерпретируешь в своем танце, это и является истиной. Важно, чтобы ты получал от этого удовольствие и чтобы ты развивался все время. Yeah, and just have fun, you know, just don't lose that inner kid, you know what I mean? Keep that inner child close, you know, don't let him grow up. Еще очень важно, чтобы ты все время получал от того, что ты делаешь, большое удовольствие. Ни в коем случае не теряй вот этого ребенка в себе, не позволяй этому ребенку вырасти. Calvin, thank you so much for the lecture, for the information, for the workout, and for the promise that you're coming back to Russia. Oh, man. Okay. Yeah, you're welcome for all of that. Спасибо большое за информацию, за урок и за обещание, что ты вернешься в Россию. Yes, спасибо. It's coming back. С удовольствием вернусь. Yeah. And thank you for tuning in to the AMC Online and for our program tonight. Yes, thanks for having me.
Yes. Всем большое спасибо. Peace, everybody. I hope you all, got something from it. Надеюсь, вы смогли что-то вынести из этого. Всего вам наилучшего.